Ni mafunzo ya mchezo wa kuogelea pamoja na kozi ya makocha ambayo inaendelea katika shule ya kimataifa ya Mont iliyokuwepo hapa Mikocheni. Ni bwawa kubwa kabisa la kuogelea. Mafunzo haya yatachukua siku 18 ambapo yanaendeshwa na kocha kutoka nchini Marekani Ben kwa kushirikiana na mkurugenzi Fatma Fernandez. Mafunzo haya yanatarajia kuleta athari chanya katika uwanda mzima wa mchezo wa kuogelea nchini Tanzania. Huenda tukapata wachezaji wakubwa ambao watawakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano mbalimbali ya Kiafrika, lakini pia katika michuano ile mikubwa kabisa ya mchezo huu wa kuogelea ya Olimpic. Tunachotaka kuona ni tunaongeza juhudi za serikali kwa kuiunga mkono serikali ya Mama Samia ili tuweze kupata waogeleaji wabobezi kutoka East Africa Mashariki, lakini wengi watoke Tanzania, na ndo maana kuu ya sisi kufanya haya. Tumemleta mara ya kwanza MCA coach Austin Pilado, na sasa hivi tumekuja na coach mpya anaitwa coach Ben Lee. Ni kocha ana experience kweli kweli katika technical ya kuogelea. So ideally sisi tunachotaka ni kuona kuwa watoto wengi wanaendelea kujifunza kuogelea, lakini sio tu kujifunza kuogelea, lakini kufika kwenye kuogelea ya hali ya juu. Tusiwe tu tunapata universality kwenda Olympics. Tutengeneze mikakati ambayo itasaidia development ya swimming hapa Tanzania, na ndo idea ya sisi kufanya hivi. So tumefanya hivi na tumeshirikiana vizuri na Baraza la Michezo Tanzania. Tunashirikiana na Tanzania Swimming Association ili tuweze kuwapa makocha elimu ya kuogelea. Ndio wanajua, lakini wakijua technicality za huko nje pia wataendelea kufanya watoto wetu wawe wazuri katika hii mchezo ya kuogelea. Kwanza ni washukuru makocha. Kwa sasa tumepata kocha kama 23 wa Tanzania ambao wamekuja kujifunza. Hiyo ni kitu kizuri, na tumekuwa na coach series ambayo ni ya siku 3, na pia tumeanza sasa na beginners ambao ni development ya watoto hao wadogo kama ulivyoona, na next week tutakuwa na sasa intermediate kuanzia miaka 9 hadi miaka 12. Yaani watoto tayari wanajua kuogelea, lakini wasaidiwe kuogelea vizuri, wapewe technicalities vizuri ili waweze kuwa waogeleaji wazuri. Alafu pia tunamaliza na advanced group ambayo ni tarehe 10 mpaka tarehe 14. Wito wangu ni kwa makocha ambao hawajafika hapa, watafute muda waje waweze kuona, waweze kupata mafunzo tofauti, kwa sababu tunachotaka sisi at the end of the day ni kupeperusha bendera ya Tanzania kwa mataifa ya nje, tuweze kujulikana kuwa sisi kweli ni waogeleaji wazuri. Makocha wajitokeze, waweze kuja kupata mafunzo, kwa sababu anachofundisha watoto na anavyowafundisha ni tofauti na vile tunaona makocha wetu wanavyofundisha watoto. Sisi Mont International School tumeingia kwenye partnership na Race Better ambayo ni kampuni ya Mr. Ben Lee coach, ili tuweze kutengeneza mifumo sio ya leo, tunaangalia mifumo ya mbele. Anachosema hata yeye itachukua miaka 3 mpaka 7 kupata watoto waogeleaji wazuri. So sisi kama nchi lazima pia tutengeneze mikakati ya kuweza kupeperusha bendera yetu vizuri, na ndo kitu ambacho sisi kama Monti tunataka tufanye. So tumeingia kwenye hii partnership, tutaendelea kuwaleta makocha tofauti ili tuweze kujenga mifumo ambayo itasaidia long term purpose. Maono yetu ni kuwa tuweze kuendelea na mpango mkakati ambao ni long term. Tusikuwe tu tunafikiria kufanya camp leo, kesho kuna mtu mwingine amefanya camp. Hapana, tunafaa kutengeneza mifumo ya kuhakikisha kuwa tunafanya kazi na federation, tunafanya kazi na BMT, tunafanya kazi na Ministry of Sports. Na hapa sisi tunaomba tu tumpe wito Mheshimiwa Makonda aweze kuja hata kuonana na kocha, kwa sababu tunachotaka sisi ni kutengeneza mikakati ambayo ni ya muda mrefu, ili isiwe tu ni leo na kesho alafu tumemaliza siku 14 imeisha. Sisi tumeingia kwenye partnership ya miaka, sasa hivi tutaangalia miaka 3-4, ili tukisema tunatoa watoto ambao ni waogelaji wazuri, ni kweli tunaweza kufanya hivyo ndani ya hii muda. Ningependa
kwanza kuwashukuru Baraza ya Michezo Tanzania kwa kutupa support, na pia kuwashukuru Tanzania Swimming Association kwa kuja na kuangalia nini tunaweza kufanya pamoja. Sisi ni private sector, Mont International. Sisi ndo tumemleta kocha, lakini tunataka tufanye kazi na serikali ili tuweze kukuza kuogelea hapa Tanzania, na kwa maathletes wajitokeze kwa wingi ili waweze kupata mafunzo. So tafuta nafasi. Nafasi ni fursa, na fursa ndo kila mtu anafaa kuichangamkia. Yeah, we're excited to just kick off a long-term partnership because we are looking to lay a great foundation for the athletes, the coaches, the parents, and also the federation over the next 18 to 24 months. So, from the youngest level, we want to introduce a lot of concepts of play. We just kicked off this developmental series, and we had kids as young as 4, kids from 8, 9, and 10 years old. And so the foundational concepts that we want to teach there about movement literacy and just how to understand the body and its connections, those core concepts don't change whether you're 4 or whether you're 18, but the difference is we're hoping to introduce it in slightly different ways. A little bit more concept of play and just movement versus a little bit more classroom sessions and a little bit more technical teachings with the older athletes. I want the coaches to be able to think about looking at shapes, just understanding movement shapes and movement patterns, and then being really, really confident in their ability to deliver the cue or deliver the instruction in a really simple manner. Sometimes less is more, and just learning to not overcoach, but to deliver something with confidence, with just intention, would be a really, really big win at their level. And then also knowing what to look for, knowing what to look for at each developmental stage so that there's continuity across the program. For the athletes themselves at this youngest level, I just want them to have fun and keep coming back. One of the things that we shared with the coaches and the parents already is that at that 10 and under age, you're really thinking about fundamentals. And every time I write it on a board, I put a big line and emphasis under the word fun. So it's fundamentals because you want them to keep coming back. If they're coming back and they're loving being with their friends, they're laughing, they're all signs that they're enjoying the process. And when they come back, now you have an opportunity as a coach or as a parent or as an administration and a federation to keep investing in them. If you burn them out because you taught too much or you were too harsh on them at the younger ages, then it becomes really hard because you don't have any athletes left to work with in that process. I think it's just I've said it before, I think it's such a beautiful group of people. The way the young kids came over and just latched onto my leg and wanted to jump in my arms and give a hug. You can tell the energy is just so pure here. The kids bring a great attitude and they want to learn, they're curious. Every time they see me, I see them running across the basketball court, trying to give me a high five, Coach Ben, Coach this. And what I've really tried to convey to them is that the magic isn't because I'm here. The magic is actually in them, and it's in how they look after each other. It's in how they encourage each other, how they challenge each other to work a little bit harder, work a little bit smarter, a little bit more consistently each day. So I see a bright future here. I see certainly a lot of opportunity, and coming from the Race Better perspective, we're really, really excited to be partnering with Mont Aquaforce, Mont International School, and then having a chance to work with the Federation, with TSA and BMT going forward to build this out. One of the things that we're most excited about with this partnership is to be able to come in and support the vision of the government and also the Ministry of Sport here in Tanzania. We want to be able to jointly work together to empower the coaches, the craft, just a much more powerful force in the future of Tanzanian swimming. So right now, when we look at the programs and the stage of where things are at, we're having athletes qualify for international events like the Olympics based on universality. But there is so much talent here in the country, and there's no reason why over a period of time we can't develop a group of athletes and coaches to be able to reach a point where we can qualify through the A standard, through the World Aquatics A standard. And so that takes time, obviously, and it takes resources, perhaps a public-private partnership. We're all working together towards the same vision that's coming down from the government's mandate and the Ministry of Sports support. What that looks like is we want to empower coaches to be more confident in how they're teaching, in what they're teaching. So a lot of the coaches have done a really tremendous job getting, the first part of that
that education through things like ASCA and going through, all the different levels of ASCA to learn the sports science and to learn the nuances of, the biomechanics and things like that and physiology. What we're here to do is to hopefully help to translate that to the day-to-day. So it's one thing to know the science, and it's another thing to look an athlete in the eye and then be able to make an adjustment based on the athlete standing in front of you. So maybe someone came in and only got 3 hours of sleep the night before. Maybe someone came in and missed a meal or had a challenging exam that really stressed them out. Those all contribute as performance factors that impact their final ability to train that day. And so we want to both help the mental side of their preparation as well as the physical side of their preparation. And by empowering the coaches, who are the first step in this equation, to recognize the things that can impact an athlete's development and performance, then we really set the foundation to set the athletes up for success. And parents are just such a big part of that as well. It really takes a whole village. Parents are the ones providing food, providing transportation, providing encouragement in the car rides to and from practice and competitions and travel for meets. So to make sure that all three parties are aligned, at Race Better, we call it a three-legged stool. You have, parents as one leg of that stool, you have athletes as another, and then you have coaches as a third leg. And so what we're really trying to do is, we want all those legs to be unified and standing tall together so that the athlete has the biggest benefit. Kocha Benli ni kocha ambaye amekuwa akiwafundisha waogeleaji mbalimbali kutoka ulimwenguni ambao wamekuwa wakishiriki katika mashindano ya Olimpiki. Na katika Olimpiki ya mwaka jana tulipeleka waogeleaji wawili, Sofia Latif pamoja na Colin Saliboko. Lakini katika Jumuiya ya Madola safari hii tuna mchezaji mmoja tu, Colin Saliboko. Sasa kupitia katika mafunzo haya ya kocha Benli ambaye kwa kushirikiana na shule ya Mont na mkurugenzi wake Fatma Fernandez, tunategemea kupeleka waogeleaji wengi katika mashindano makubwa ya Olimpiki na hata ya hapa barani Afrika, na hatimaye kufanya vizuri na kurejea na medali ya shaba hata ya dhahabu.